Today's class will start with the discussion of infective syndromes of the central nervous system. I think you all are pretty much acquainted with the basic anatomy of the central nervous system. We have the brain, which is also called as the encephalon, and this is covered with the meningeal layer. The meningeal layers are, what are the meningeal layers? And what lies in between them? And vessels. That is a very important part. Okay, and CSF is produced from ventricles. Now, the interesting part about the CSF is that uh, it is a sterile site of the body, but sometimes many microorganisms from the blood it may enter into this from the choroid plexus into the CSF and thereby causing a disease, which may result in inflammation of the meningeal layer, which we call as meningitis. So, if we basically divide all the infections of the central nervous system, we can basically divide into four main parts. The first part is the meningitis. Then sometimes the brain tissue itself may get inflamed. Then we call it as encephalitis. Many a times it's not an acute pathology, but rather a more complex pathology. Then we call it as encephalopathy. Moving on, another manifestation can be which is called as SOL or space occupying lesion. That means within the brain tissue there might be a lesion which grows up and is called as a space occupying lesion, because if something grows, what will happen? The cranium is a closed cavity, and if anything grows, then it will lead to pressure symptoms like other non-infective diseases. For example, I think you are acquainted with cerebrovascular accident with a hemorrhagic stroke or maybe a tumor. What will happen? It will lead to increase of the intracranial pressure and subsequent other pressure symptoms. So those are called as the space occupying lesions. And finally, we can categorize other type of manifestation in the fourth category, which may include something called as they have not only the arteries but also the veins. Thrombophlebitis may occur anywhere in the body, but when it involves the central nervous system, it has got a varied manifestation. Another type of infection that can be seen, have you heard about hydrocephalus? What is hydrocephalus? It may be there is a problem in the drainage of the spinal fluid, then also increase of the CSF leading to hydrocephalus. So one of the management of hydrocephalus is putting in what is called as a ventriculoperitoneal shunt. That means a shunt has a one placement within the ventricle of the brain, another one in the peritoneum, so that the CSF can drain into the peritoneum. And the last part is we can have two kind of inflammatory reaction. One is called as the myelitis. Myelitis means it's the myelin sheath around the central nerves. Inflammation of the myelin sheath may result in neurological manifestation, that is called as the myelitis. And the last is toxins. Some of the infections may produce toxins. For example, in tetanus, the bacteria produces a toxin called as tetanospasmin. All the systemic manifestation is a resultant of this toxin. Similarly, botulism, Clostridium botulinum produces botulinum toxin. That toxin can also have manifestation. So basically, if we look at the overview, we have meningeal disease called as meningitis. We have inflammation of the encephalon itself. It can be acute or chronic, which can divide into encephalitis or encephalopathy. We have space occupying lesions, and we have specific sites of infections. Okay. Now, from where does this infection come from? A very common route I have already told you. Within the meningeal layer, we have the arteries and the veins. So, the most common route of transmission is hematogenous. But sometimes the direct spread can also occur. How can this direct spread occur? See, any injury to the head can lead to the direct spread. For example, what is middle ear cavity? Have you heard of inner ear,
outer ear and the middle ear cavity. Now the inner ear and the middle ear cavity is a direct extension in the cranium. So any sort of injury in this region may lead to direct extension of infections from the middle ear into the brain itself. Or we can have an anatomical defect. This anatomical defect may be due to a trauma, due to a congenital defect, etc., or even medical procedures. For example, a lumbar puncture may be done, which may result in infection, or suppose a person has undergone a surgery for which spinal anesthesia was given, or say epidural anesthesia was given, following which the infections can occur. And finally, we have direct neural spread. That means that initially a distant part of the body was affected, but the organism itself was able to creep through the nervous system into the central nervous system. A very good example would be herpes simplex virus and rabies virus. Okay. Moving on, let us start to look at each and every specific disease one by one. First, we have meningitis. As the name suggests, meningitis means it is the inflammation of the leptomeninges. Leptomeninges means pia mater and arachnoid mater. No. What are the layers? Pia mater, arachnoid mater, and dura mater. So the inflammation of the arachnoid and pia mater is commonly called as meningitis. And now you may also recall these spinal layers are not only restricted to the cranium, they also spread along the spinal column into the vertebra, right? Meningitis can be divided into two types based on the presentation. If it presents acutely, obviously it is called as acute meningitis, and sometimes the presentation may be insidious. Insidious means subdued presentation. So if the whole presentation is about more than 4 weeks, we call it as chronic meningitis. Again, this meningitis can be divided based on the clinical aspect. For example, we can divide it into acute pyogenic meningitis or chronic meningitis and aseptic meningitis. Now, nowadays the terminology pyogenic meningitis is not used per se, but clinically we still refer to it. But a more appropriate terminology would be to mention the cause. Most of the cases of acute meningitis is of bacterial in origin. Hence, it is more commonly called as acute bacterial meningitis. Earlier, this one was called as pyogenic meningitis because in this case scenario, if you draw the CSF sample, we can find rise in the number of the white blood cells in the CSF. Hence, it was called as pyogenic meningitis. So, in case of bacterial infection in the body, anywhere in the body, we can see rise in white blood cells. More importantly, we can see rise in the neutrophil or neutrophilia is more commonly seen, right? So, similarly, in case of bacterial meningitis, the number of the neutrophils will rise in the CSF. The common organisms which cause acute bacterial meningitis would include commonly the capsulated organisms. The most common capsulated organisms are Streptococcus, and among Streptococcus, most commonly Streptococcus pneumoniae. Then Haemophilus influenzae, Meningococcus, and even Listeria may cause acute bacterial meningitis. Again, if we look at the patients who are affected, based on the specific type of age group in the presentation, some bacterial infections are more common in neonates, some are more common in elderly. So, if the patient is a neonate, we more commonly associated with organisms which are commonly present in the maternal genital tract. Hence, in case of neonatal meningitis, the organisms will be more commonly resembling that of the maternal genital tract. What are those organisms? Most importantly, Streptococcus agalacti and gram-negative bacilli, including E. coli and Klebsiella. Keep in mind, these organisms are frequently found in the hospital setting. Hence, if you observe a child after being born, suddenly stops feeding, has lethargy, or say mother complains that the child is not crying vigorously, that means this could be a case of neonatal sepsis.
one of the causes of neonatal sepsis is neonatal meningitis. Now, if the patient presents in an elderly age group, that is more than 60 years, then the picture changes. Now we commonly associate it with streptococcus agalacti, listeria, this sort of meningitis. Again, this picture can also change. Suppose the patient has been admitted in the trauma department because of a head injury, a closed head injury. In those case scenario, we have to think of organisms which are commonly present in the upper respiratory tract, including the paranasal sinuses, because direct extension and causing meningitis can occur in this case. Then again, meningococcal meningitis. These meningitis commonly occur in case of outbreaks. That means wherever there is a gathering, for example, pilgrimage gathering or a school outbreak or an hostel outbreak. In that case scenario, you have to keep in mind a meningococcal outbreak. And obviously, if the child is a young adult, you have to take the vaccination history, because in India, vaccination for Haemophilus influenzae B is now routinely being given. That has prevented many cases of meningitis due to Haemophilus influenzae B. Now, I've already told you how it can spread. Most commonly hematogenous. Hematogenous means after the infection is acquired in other place. For example, in case of strep pneumonia, it could follow a pneumonia episode, or it may colonize in the upper respiratory tract. From there, a hematogenous infection can occur, or it could be a direct spread either from the paranasal sinus or the middle ear cavity, or even a direct trauma, or it could be because of an anatomical defect, either congenital or traumatic, or even iatrogenic. For example, the patient may have undergone any kind of surgery in the head and neck region. Now, what would be the clinical presentation? Now, first look at the incubation period. So, generally, in case of acute meningitis, the patient presents about 3 to 4 days. That is the reason why it is called as acute meningitis. Now, obviously, it's a medical emergency. And what are the common signs and symptoms that the patient may present? First is, because it's an infection, there will be inflammation, and because of the inflammation, there will be fever. First point. Next point is, inflammation is occurring in the meninges. So the patient will complain of headache. আমি যদি একটা pin নিয়ে তোমার হাতে ফোটাই, you will feel pain. But suppose if I take a pin and poke it into your brain, will you feel pain? Yes or no? No. Why? ব্রেনের নার্ভ সাপ্লাই নেই, ব্রেনের নিজস্ব নার্ভ সাপ্লাই নেই, তাহলে হেডেক কেন হয়? ডিউরো ম্যাটারে কি হয়? If there is inflammation in the meninges, what will happen? বডিতে যে কোনো জায়গায় ইনফ্লামেশন হলে কি হয়? প্যাথোলজিতে পড়ানো হয়ে যেত কি কি হয়, সায়েন্স অফ ইনফ্লামেশন কি বলে, ঠিক আছে? তাহলে মেনিনজেসে ইনফ্লামেশন হলে কি হবে? আমি কি বলছি, ডাব্লিউবিসিস বাড়ে, মানে ইনফ্লামেশন হচ্ছে, তাহলে সিএসএফ এর প্রেশার কি হবে? বাড়বে। তাহলে ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার বাড়লে কি হবে? হেডেক হবে। কারণ মেনিনজেস কি হবে? স্ট্রেচড আউট হবে। তাহলে হেডেক ইজ বিকজ অফ দ্য স্ট্রেচিং। ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, the patient may have altered consciousness. Why? Because of the raised intracranial pressure. The raised intracranial pressure will put pressure on the brain itself, and the patient may have altered consciousness. If the patient is conscious, the patient may also complain of photophobia. বলতে পারবে কেন? Photophobia মানে কি? Same pathology, because of the raised intracranial pressure. ঠিক আছে? The raised intracranial pressure will put pressure on the optic nerve, thereby leading to photophobia. তার মানে এই নয় যে যারই মেনিনজাইটিস আর ফোটোফোবিয়া থাকতে হবে, ঠিক আছে? So all these presentation will depend on how much the pressure has raised. Understood? Now, there is something called as signs of meningism. Signs of meningism means, what is meningism? It is the irritation of the meninges. When the meninges are irritated, some manifestation can be seen. Alternatively, what we can say, if these signs are present, it would indicate inflammation in the meninges. What are these signs?
The first sign is called as nuchal rigidity. Because of the stretching of the meninges, the neck muscles, the nerves to the neck muscles, they fire continuously, which leads to spasm of the neck muscles. So if the patient is, suppose there is a patient of meningitis and is lying in a supine position, if you try to push up the head without lifting the upper part of the body, normally we can do that. But in this patient, we cannot do that. When we try to push up the head, the whole upper part of the body will come up. Next is called as Kernig sign. That was called as neck rigidity, as the name suggests. What are Kernig signs and Brudzinski sign? The Kernig sign is, look at the above picture. The patient is in supine position. One leg is in an anatomical position. The other leg, the hip is flexed at 90 degree and the knees are flexed at 90 degree. Then what the examiner does is, examiner will try to extend the knee. When this happens, what will happen? There will be stretching in the vertebral column, and when the vertebral column stretches, now this, because of the raised cerebrospinal fluid pressure, the spinal column will get irritated and we can feel a resistance while extension of the knee. বুঝতে পেরেছো না বলবো বাংলায়? Patient supine position, one leg in anatomical position, the second hip is flexed at 90 degree, knees are flexed at 90 degree. Now this is the position where the spinal column is stretched to the maximum because hip is flexed. Now if the patient has meningitis, so CSF pressure will be raised. Now the spinal column is stretched to the full. Now when we try to extend the knee with the hip flexed, কি হবে? পিছনের lumbosacral regionটা stretched out হবে, প্রেশার অলরেডি বেশি আছে, তাহলে স্ট্রেচ করতে দেবে না, তাহলে নিটা কি হবে? এক্সটেন্ড হবে না, রেজিস্ট করবে। So when I try to extend the knee, I can feel the resistance. That is called as Kernig sign. Similarly, in this position, the patient is in supine position. Now the hip is in flexion, slight flexion, so that the knees is above the bed. Then we try to bend the neck. Now because of the neck rigidity and obviously because of the intercranial pressure, what the patient will do, kneeটা extend হয়ে যাবে, kneeটা যেটা flex ছিল সেটা extend হবে, ঠিক আছে? That is called as Brudzinski sign. Now why this is important? Because acute meningitis is a medical emergency. Every minute you wait, you are pushing the patient towards death. ঠিক আছে? So these three signs are very, very important. So whenever you see a patient comes with sudden onset fever, headache, altered consciousness, first rule out meningitis. You cannot rule out meningitis per se. What you can do is, you can rule out signs of meningism. If the signs of meningism is present, that means this is a probable meningitis. Understood? Immediately you have to start the workup. Okay. তার মানে এই নয় যে ক্রনিক মেনিঞ্জাইটিসে এই সাইন্সগুলো পাওয়া যাবে না, ঠিক আছে? These are signs of meningism. Now what to do next? পেশেন্ট এলো, ক্লিনিক্যাল সাইন সিমটমস আছে, তুমি দেখলে, তারপর কি করবে? Now you have a provisional diagnosis of acute meningitis. করবেটা কি? কেন? Now the part of management is two part. First part is you have to manage, that means treat the patient, and second part is you have to establish the diagnosis. Now what will be the diagnosis? You have got the clinical diagnosis, now you have to go for the etiological diagnosis. For etiological diagnosis you have to do laboratory investigation. What are the laboratory investigation that can be done? Obviously because there is inflammation of the meninges, you have to take CSF, because that's where the pathology is. What are the other investigation that you can send? You can send blood for culture, because most of the time the infection is acquired through the hematogenous route. Okay, so for
examination you need to get CSF and blood. Okay, now how to obtain CSF? CSF কিভাবে বার করা হয়? লাম্বার পাংচার। আর লাম্বার পাংচার তো অবভিয়াস আনসার। আর বেশ, লাম্বার পাংচার কোথায় করা হয়? কাদের? L4 L5 কাদের? তাহলে স্পেসিফিক্যালি বলো। L4 L5 in case of adults, ঠিক আছে? বেশ, I am not going to the procedure of lumbar puncture. What you need to do is take the lumbar puncture, divide it into many parts. Take out the CSF, divide it into many parts. Why many parts you have to divide? CSF should be transported immediately. ঠিক আছে? তাহলে রাত্রেবেলা পেশেন্ট এলে কি করবে? ল্যাব বন্ধ তো, কোথায় রাখবে? ফ্রিজে? ডিপ ফ্রিজে? কোথায় রাখবে? ইনকিউবেটরে? Please keep in mind, CSF should never be refrigerated. It should never be refrigerated. না ডিপ ফ্রিজার, না ফ্রিজার ডোর, কোনো CSF should be not be refrigerated. ঠিক আছে? If you have incubator, you can keep it in the incubator, otherwise do not. Refrigerate করলে কি হবে? Most of the cells will die. Your investigation পুরো fallacious investigation. Only sample of CSF can be kept in freezer if you go for molecular diagnosis. Molecular diagnosis আমরা কি দেখি? নিউক্লিক অ্যাসিড দেখি। নিউক্লিক অ্যাসিড হার্ম হবে না, সেল মরে গেলেও নিউক্লিক অ্যাসিডটা থাকবে। Rest for all other investigation you have to keep at a normal room temperature or an incubator. Now these are the parameters that we must look immediately. First is the, এটাকে বলে কি বলে, এটাকে বলতে পারবে? প্যাথোলজিতে পড়ানো হয়েছে তো CSF এ কি করা হয়? CSF এ biochemical parameter দেখা হয় and cytological parameter. First is pressure. Obviously CSF pressure মাপার ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া যায়, থাকলে মাপতে পারো। প্রেশার কেন হবে? Obviously pyogenic meningitis means number of white blood cells will be huge. যত বেশি সেল হবে তত বেশি CSF এর প্রেশার বাড়বে। তাহলে ভাইরাল আর ক্রনিক মেনিনজাইটিসে কি হবে? অত প্রেশার থাকবে না, ম্যাক্সিমাম প্রেশার কিসে হবে? ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস। Similarly, if we look at the total leukocyte count, leukocyte means total WBC count. Normally WBC count should be less than 5. That is the norm in case of adults. But in case of pyogenic meningitis, it can be up to 10,000. ঠিক আছে? But in case of chronic meningitis, we can have 10 to 500, like in tuberculous meningitis, and in case of viral meningitis, it will be 25 to 5. তাহলে হাজারের বেশি যদি হয়, you are looking at acute bacterial meningitis. That is the first issue. Next, what type of cells will increase? What type of cells? Bacterial meningitis, most of the bacteria are capsulated bacteria and they are extracellular. তাহলে extracellular ব্যাকটেরিয়ার জন্য কোন সেলটা সবার আগে আসে? নিউট্রোফিলস। তাহলে CSF কি হবে? নিউট্রোফিল বাড়বে, নট অনলি ব্লাডে বাট CSF নিউট্রোফিল বাড়বে। তাহলে এখানে আমি যদি টোটাল লিউকোসাইট কাউন্টে দেখি, তাহলে আমরা ফার্স্টে কি পাবো? ম্যাক্সিমাম নিউট্রোফিল। নর্মাল পিকচারে CSF কি থাকবে? লিম্ফোসাইট। ওয়াই? CSF কোথা থেকে তৈরি হয়? কোরাইড। তার মানে কি, ওটা কিভাবে তৈরি হয়? কোনো সিক্রিটারি সেলস আছে যে CSF বানায়? তাহলে ব্লাড থেকে ফিল্টার আউট করে বেরোয়। Small lymphocytes can go into CSF. So normally we can only find lymphocytes, but the number would be less than 5. But in case of acute bacterial meningitis, because the meninges are inflamed হলে কি হবে? pores গুলো বড় হয়ে যাবে। Now the neutrophils can cross over from blood into the CSF. Hence the number of neutrophils will rise. But in case of tubercular or viral meningitis, because they are intracellular, neutrophil থেকে lymphocyte বাড়বে। ঠিক আছে?
So in case of viral and tubercular meningitis, we can have raised TLC, but that will be lymphocytes more predominant, যেটাকে বলা হয় lymphocytosis. So by this way, you can differentiate between bacterial meningitis and viral or tuberculous meningitis. Next, a very important part is glucose. Now CSF can বলতে পারি almost an ultrafiltrate of the blood. তাহলে ব্লাডে যে গ্লুকোজ লেভেলটা থাকবে, that should be reflected in the CSF more or less, provided nothing is eating up that glucose. মানে গ্লুকোজটা কেউ যদি খেয়ে না তাহলে তো গ্লুকোজ কমে যাবে। কে খেতে পারে? ব্যাকটেরিয়া। ভাইরাস গ্লুকোজ নেবে তো ইন্ট্রাসেলুলার। টিবি ব্যাসিলাই তার তো ইনকিউবেশন লং, ততক্ষণ তো ব্লাড গ্লুকোজ চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য গ্লুকোজ, দিস ইজ দ্য নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, তার থেকে দেখো একটু কম। নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ কি রাউন্ড অ্যাবাউট 80 to 100, তার থেকে একটুখানি কম থাকে। But in case of pyogenic meningitis, because the bacteria for their own metabolism will take up the glucose, CSF glucose will be very low. But that will be more or less almost similar in case of tubercular and viral meningitis. Last part is protein. Normal CSF protein কি হবে? Same blood এর মতোই পিকচার থাকবে, slightly less. But in case of inflammation, আমি আগে কি বললাম, pores গুলো বাড়ছে, lot of cells are coming in, even the organisms which are present, they are also proteinous, so the total protein will rise. Okay, so where first step আমার কি হবে, take the CSF out and কি দেখতে হবে, cytology and biochemistry. cytology তে কি দেখতে হবে, কি টাইপ অফ সেলস আছে, সেলস বেড়েছে কি বাড়েনি, যদি বেড়ে থাকে কোন টাইপ অফ সেলস বেড়েছে। অ্যান্ড বায়োকেমিস্ট্রিতে কি দেখতে হবে, গ্লুকোজ অ্যান্ড প্রোটিন। নেক্সট, ফ্রম দ্য আদার পার্ট অফ দ্য স্যাম্পল উই ক্যান লুক ফর মাইক্রোস্কোপি। মাইক্রোস্কোপিতে কি দেখতে হবে, অবভিয়াসলি ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস যদি হয়, উই মে ফাইন্ড দ্য অর্গানিজম ইটসেলফ। তাহলে সিম্পল গ্রাম স্টেন ক্যান delineate whether it's a gram positive or gram negative, and the morphology can also help us in getting a diagnosis as quickly as possible. Why this is needed? Suppose there is a neonatal meningitis, or say a child of 3 days old child suffering from neonatal meningitis. A simple microscopic examination can help us differentiate between whether it's because of a gram negative bacilli or as a gram positive cocci like pneumococci. দুটো ট্রিটমেন্ট বা ম্যানেজমেন্ট কিন্তু কমপ্লিটলি আলাদা। নেক্সট ইজ উই ক্যান গো ফর কালচার। তাহলে মাইক্রোস্কোপি অ্যান্ড কালচার, উই আর মিনিং অ্যাবাউট ব্যাকটেরিয়াল কালচার। ওকে, we can also look for antigen test. These antigen tests can help us in the bedside itself. ঠিক আছে, lateral flow assay থাকে, you can take a small part of the CSF, put it on the lateral flow assay, and you can do this direct antigen test in the bedside itself, মানে ওয়ার্ডেই করতে পারবে। এর মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, একটা CSF এ করা, একটা ইউরিনে করা। ইউরিনে স্ট্রেপ নিউমোনিতে যদি হয় তাহলে তুমি পেতে পারো, but a very important part is you have to send the sample for bacterial culture. এটা তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে যদি ব্যাকটেরিয়াল কালচার করতে বলা হয়, কি কি মিডিয়া ইউজ করবে বলতে পারো? রুটিনলি কি মিডিয়া ইউজ করা হয়? ব্লাড আগার ইউজ করা হয়, বিকজ দ্যাটস নন ইনহিবিটরি, অল অর্গানিজমস ক্যান বি সাপোর্টেড। অ্যান্ড ইন কেস অফ গ্রাম নেগেটিভ, উই ফর ডিফারেন্সিয়েশন উই ইউজ ম্যাকংকি। But in case of CSF, some organisms cause infections. They are highly fastidious. Fastidious means routine culture media te grow kore na. For example, Neisseria meningitis and Haemophilus influenza. For these organisms, we have to plate on chocolate agar. এবার এখানে তোমাদের যে what is chocolate agar? বলো। Partially digested blood agar.
তাই তো? So all the inhibitory proteins which are present in blood are denatured. তাহলে chocolate agar is less inhibitory than blood. This is the reason why if you send the CSF for culture, you have to put it on chocolate. বুঝা গেছে? ওকে, অ্যান্ড তার সঙ্গে ব্লাড কালচার পাঠাতে হবে। তারপরে ডিপেন্ডিং অন হোয়াট কাইন্ড অফ অর্গানিজম ইজ অবটেন্ড, we have to take out the antimicrobial susceptibility testing. Now finally rapid diagnostic test, এটা তোমাদের বলে দিই, there is a company called as Biofire. It has devised a molecular assay also known as multiplex assay. That means we can test for multiple pathogen in one go. So if you have this or your laboratory supports this test, you can go for it. Take out the CSF sample, put it in the biofire, and it will, with the help of the molecular test, give out the organism itself. Only fallacy of biofire is that it can tell you the causative organism, but it will give you no idea about antimicrobial susceptibility. For that, culture is necessary. Okay, so these are the common organisms. Acha, in today's discussion, I am not going into the details of the organisms. I am just highlighting them. When you will be studying about this organism, keep this in mind. Okay. So what are the causative agents for acute bacterial meningitis? First is Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalacticae. Remember, this organism is a commensal of the female genital tract. Hence, this is one of the very frequent organism causing neonatal meningitis, that is after delivery. Or next, gram-negative meningitis. Most common organisms would be E. coli and Klebsiella. There is one more organism called as Listeria monocytogenes. This organism can cause infection both in the community and in the hospital settings. Okay. কিছু ছবি দেখিয়ে দিচ্ছি। Meningococcal meningitis is caused by Neisseria meningitidis. Now these are gram-negative diplococci. ঠিক আছে? আচ্ছা, pneumococcal meningitis মানে caused by Streptococcus pneumoniae. তাহলে মাইক্রোস্কোপিক রিপোর্ট কি হবে? গ্রাম পজিটিভ ডিপ্লোকক্কাই। ঠিক আছে? স্ট্রেপ pneumonia is gram positive and diplococci. Neisseria meningitidis causes meningococcal meningitis, and this is a gram negative diplococci. এইগুলো বারবার হাইলাইট করছি কেন? সিএসএফ পাঠাবার পরে যখন ল্যাবে পাঠাবে, মাইক্রোস্কোপি রিপোর্ট এইভাবেই আসবে। এখান থেকে তো আমাকে রিকল ব্যাক করে দেওয়া হবে। ঠিক আছে? ওই সময় বসে গ্রাম পজিটিভ কক্কায় কি কি হতে পারে, স্টেপটো এই করলে হবে না। ইউ হ্যাভ টু নো দিস পার্টিকুলার। হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জাe, দিস উইল বি গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই, যাকে এটা এখন আমার পরে পড়ানো হবে। Neonatal meningitis because of streptococci can have two onset, early onset or delayed onset in neonatal meningitis. Listeria monocytogenes, this will appear as a কিরকম দেখতে হবে বলো? No idea? পড়োনি? This is a কি? কক্কাই, bacilli. Okay. Now, Listeria monocytogenes again is a very important cause of neonatal meningitis, and like streptococcal meningitis, it can also present in two features like early onset or late onset. ঠিক আছে? Gram positive cocci এর মধ্যে always keep in mind Staphylococci. Why? Because this organism is present ubiquitous, not only in hospital but also in the community. স্টাফের মেনিঞ্জাইটিস হলে একটা কথা সবসময় মাথায় রাখবে, স্পেশালি যদি হসপিটাল সেটিংয়ে হয়, ইট কুড বি আ কেস অফ MRSA or methicillin resistant staphylococcus aureus. ঠিক আছে? সো বিকজ acute bacterial meningitis is a medical emergency, you may have to step up to vancomycin a lot earlier than other systemic infections. কারণ ABM এ তোমাকে পেশেন্ট টাইম দেবে না। ওকে, so this was a very brief about acute bacterial meningitis. Next comes chronic meningitis. Now what is chronic meningitis? কি বললাম? The presentation is subdued.
The presentation is almost about more than 4 weeks. Now, many huge number of organisms may cause chronic meningitis. Sometimes non-infectious diseases like malignancies or autoimmune disease may also manifest like chronic meningitis. Hence, investigation are very important part of chronic meningitis. Now, if we look at the causative agent, there are numerous causes. This is just a gist of all the causes. I'll be highlighting only the important part. The first point, among bacterial agents, the first point is partially treated bacterial meningitis. That means the patient had earlier presented with ABM, that is acute bacterial meningitis. He or she was given antibiotics, but the treatment was not thorough. So some organisms still remain. Thereby, the presentation was subdued. So this is the first thing that you have to rule out. This is where history becomes very, very important. Obviously, if the patient had previously had ABM, he or she would have a history of hospitalization and in hospital treatment. Next comes parameningeal infections. বলেছিলাম মনে আছে ডিরেক্ট স্প্রেড হতে পারে, ওটাইটিস মিডিয়া হতে পারে, ইনার ইয়ার থেকে ইনফেকশন স্প্রেড করতে পারে। দ্যাট মিনস দ্য পেশেন্ট উইল গিভ সাম হিস্ট্রি অফ হেড অ্যান্ড নেক ইনফেকশনস। ঠিক আছে, যেমন কানে, এটাকে কি বলে, কানের পেছনে এটাকে ম্যাস্টয়েড, ম্যাস্টয়েডের ভিতরে ইনফেকশন হলে ম্যাস্টয়েডাইটিস। মোস্ট অফ দ্য টাইম ইটস এ ক্রনিক ইনফেকশন। A sequelae of mastoiditis is extension of the infection into the system, thereby leading to meningitis. That could be a possibility. Or initial CSF diagnosis কি বলেছিলাম, কি রুল আউট করতে হবে, tuberculous and viral. Why tuberculous meningitis? কিভাবে হয় টিবি মেনিনজাইটিস, কিভাবে হয় লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম তো, টিবি কিভাবে হয়। ইনিশিয়ালি প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস হয়, সেটাকে এনক্লোজ করতে পারে। আর যদি ইমিউনিটি ডিপ্রেসড হয়ে যায় তখন কী হবে, পোস্ট প্রাইমারি পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। অ্যান্ড ফ্রম দেয়ার ইট মে স্পিল ইনটু দ্য ব্লাড, ব্লাড থেকে বডির যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। ওয়ান অফ দ্য প্লেসেস ইজ থ্রু দ্য choroid plexus into the CSF, leading to tuberculous meningitis. Similarly, এর প্রেজেন্টেশনটা অনেক ইনসিডিয়াস হবে। নেক্সট কামস বোরাইলিয়া বাগডরফারি or Lyme's disease. This is a very common disease, ইন্ডিয়াতে হয় না। নেক্সট ইজ ট্রিপোনিমা প্যালিডাম। বলতে পারবে ট্রিপোনিমা প্যালিডাম কি করে? সিফিলিস করে। সো ওয়ান অফ দ্য sequelae of syphilis is called as neurosyphilis. That means when the organism enters into the central nervous system. So that also present as a chronic meningitis. So these are the most important bacterial agents. এগুলো মাথা থাকবে। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে কি, পার্শিয়ালি ট্রিটেড এভিএম or a direct consanguineous space, mastoid হতে পারে, ইনার ইয়ার হতে পারে, মিডল ইয়ার ইনফেকশন হতে পারে, or সে ট্রমা হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, এনি সর্ট অফ নিউরোসার্জারি হতে পারে, tuberculous meningitis and neurosyphilis, এগুলো মাথায় রাখতে। among the bacterial causes. Viral causes, I will come to it. Most of the time the viruses isolated meningitis খুব কম হয়, because it's a virus, it can spread from the CSF into the brain tissue itself, leading to encephalitis. So it's a meningoencephalitic sort of presentation. Next comes parasitic agents. Parasites may infect the central nervous system. Most importantly, Toxoplasma gondii, causing toxoplasmosis. Free living amoeba. You've heard about amoebic disease caused by entamoeba. But these free living amoeba are present in the environment. They can cause direct infections. Sometimes entamoeba can also cause space occupying lesion in the brain. Others would include hemoparasite. বুঝতে পারবে একটা হিমোপ্যারাসাইটের নাম বলো। হিমো মিনস ব্লাড, ব্লাডে যে প্যারাসাইটটা থাকে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইনফেকশন কজ করে। ম্যালেরিয়া, কোনটা ম্যালেরিয়া, কোন পার্ট, কেন, কি হয় ওটা? cerebral malaria. Now cerebral malaria per se is not an inflammation of the encephalon itself, but it's an encephalopathy.
We'll come to it later. Others would include cysticercosis. Fungal infections are more commonly seen in immune compromised patients. Any sort of immune compromise. Transplant hote pare, HIV hote pare, immunotherapy hote pare. Most common type of fungal meningitis or meningoencephalitis is caused by a yeast called as Cryptococcus. Other infections would include from Candida to Aspergillus to Histoplasma, Sporothrix. Many fungus can cause infections. Okay. Chronic meningitis can again be divided into two types. One is chronic persistent and chronic recurrent. এই দুটো মানে পার্থক্য বুঝতে পারবে? Persistent and recurrent মানে হয়েই যাচ্ছে আর recurrent মানে হচ্ছে ভালো হচ্ছে রিপিট, ঠিক আছে? So based on the presentation we can divide, and again chronic meningitis কি বললাম, there will be lymphocytosis, মানে টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট বাড়বে, তার মধ্যে লিম্ফোসাইটটা বেশি হবে। Now if the cause is viral, most of the time, আগে কি হতো, আগে এত বেশি মলিকুলার টেস্ট ছিল না, তখন মোস্ট অফ দ্য ভাইরাল ইটিওলজির ডায়াগনোসিস হতো না, সেই জন্য সেটাকে বলা হতো এসেপ্টিক মেনিনজাইটিস, ঠিক আছে? That's why it was called as aseptic meningitis. But nowadays, because obviously molecular tests are available and more viruses can be diagnosed. So in today's time, it would be more prudent to call it as a viral meningitis because we can actually diagnose it as a virus. কি বলছেন? ছাদে কনস্ট্রাকশন। So what are the clinical manifestations? It will be persistent, same symptoms থাকবে, but all will be subdued. Fever generally থাকতেও পারে, বা late যদি tuberculous meningitis হয় late rise, evening rise of temperature থাকতে পারে, persistent headache because CSF pressure বাড়ছে, signs of hydrocephalus may be there, photophobia থাকতে পারে, cranial neuropathy থাকতে পারে because most of the meninges they extend into the cranial nerve. তাহলে সেটা যখন প্রেশার সিমটমস হবে, cranial nerve may be affected, so cranial neuropathy may be seen, radiculopathy and myelopathy may be seen. And a very important thing is, last point দেখো, changes in personality. Because of the chronic process, the patient's behavior change হতে পারে, ঠিক আছে, যেগুলোকে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বলা হয়। Now one type of manifestation of tuberculosis is tuberculous meningitis. মানে the bacilli is in the CSF itself multiplying there, আর ওখানে আরেকটা ফেনোমেনন হয় যেটাকে বলা হয় কব ওয়েভ ফেনোমেনন। পড়েছো? কব ওয়েভ মানে because of the raised protein, if you take the CSF sample, the protein will coagulate to form a coagulum, ওটাকে বলা হয় কব। But this is in case of meningitis, tuberculous meningitis. Sometimes the TB bacilli may enter into the brain tissue itself and it will lead to a granulomatous lesion in the brain itself. যেমন লাংসে হয়, granulomatous মানে কি হচ্ছে, ভিতরে গ্র্যানুলোমা সেলস আর ভিতরে টিস্যুটা পুরো ইটেন আপ। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ টিউবারকুলোমা, ঠিক আছে? It may present as a SOL. Because of the inflammation, it may also present as a patient may present with epilepsy. Epilepsy মানে seizure disorder. Out of the blue, পেশেন্টের কোনো সিজারের হিস্ট্রি নেই, সিজার ডিসঅর্ডার নিয়ে প্রেজেন্ট, পরে সিটি স্ক্যান করে দেখা গেল একটা স্পেস অকুপাইং লিশন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইনডিড আ টিউবারকুলোমা। এবার এই টিউবারকুলোমার অনেক রকম প্রেজেন্টেশন থাকতে হবে, আর্লি অনসেট প্রেজেন্টেশন, লেট অনসেট প্রেজেন্টেশন, ভেরি লেট অনসেট প্রেজেন্টেশন যদি ইমিউন কম্পিটেন্টের মধ্যে হয় ক্যালসিফিকেশন হতে পারে। It's a big topic. Okay, this is the presentation of tuberculosis. I've already told you about tuberculous meningitis, cobweb. Acha, in case of tuberculosis, যদি আমি সাসপেক্ট করি ডায়াগনোসিস কি করতে হবে? Obviously, we have to send all other investigation যেগুলো আগে বললাম, তার সঙ্গে for tuberculosis we have to send for AFB staining because tubercular bacilli can be seen with ZN staining. Number one. Next, we can send for something called as gene expert, that is a molecular test. Imaging studies can also delineate কোথায় কোথায় infected হয়েছে or hydrocephalus আছে কিনা.
Lyme disease is caused by Borrelia burgdorferi. India also বেশি হয় না. More importantly, in India we can see something called as neurosyphilis. Neurosyphilis is a tertiary form of syphilis. What is syphilis? Mode of transmission is sexually transmitted, can also be congenital transmission. It's a systemic infection and it can affect any organ at any stage. To such an extent, I think you have heard about diabetes. Diabetes can affect any organ. Like diabetes, syphilis can affect any. Syphilis may present with primary syphilis, secondary syphilis, and tertiary syphilis. Okay. What is primary syphilis? When a person acquires the infection. For example, obviously it's a sexually transmitted disease. A person has a sexual exposure with another disease patient. The first lesions that come up, those are called as the primary disease, where you can find an ulcer or a sore on the genital organs. That is called as primary syphilis. Secondary syphilis is when the organism spreads with the hematogenous route and spreads almost throughout in the body. A very common manifestation is mucocutaneous presentation. That means various lesions are found in the mucocutaneous regions and on the skin. That is called as secondary syphilis. In the tertiary syphilis, end organ damage occurs. End organ means various organs. Now, one of the very important organ is the central nervous system. When that is affected, we call it as neurosyphilis. Okay. The presentation of neurosyphilis can be asymptomatic or with signs of meningism. তখন আমরা বলি meningosyphilis or meningovascular syphilis. That means it may affect the blood supply of the meninges itself, or it may be general paralysis. That is paralysis, and something called as tabes dorsalis. When the spinal column are affected, the presentation is called as tabes dorsalis. In this case, to rule out neurosyphilis and also for the management of cases, we have various kinds of tests. Just একটা outline দিয়ে দিচ্ছি, syphilis সময় পড়ানোর সময় আবার পড়ানো হবে. For diagnosis and management of syphilis, we have 2 or 3 tests. One is called as specific test, like TPH, Treponema pallidum hemagglutination test, or agglutination. These are specific tests. So if a person is infected, once this test comes positive, they will remain positive throughout the life, irrespective of whether the patient is treated or not. So this test helps us for diagnosis of the disease first. But problem is that they do not help in managing the patient. মানে একটা পেশেন্ট এলো, আমি ডায়াগনোসিস করে দিলাম, তারপর আমি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া শুরু করলাম. নাও আই হ্যাভ টু মনিটর whether the patient is actually getting better or not. তখন কিন্তু এই টেস্টটা আমার হতে হেল্পফুল হয় না. For that reason, we may have to do, there are 2 tests available. One is called as the VDRL test or Venereal Disease Research Laboratory test, or RPR test, called as Rapid Plasma Reagent test. These tests give us a titer of anti-cardiolipin antibody. That means Treponema pallidum human বডিতে টিস্যু ডেস্ট্রয় করে, সেই ডিস্ট্রাকশনের প্রসেসে কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি হয়. এবার এই অ্যান্টিবডিগুলোকে আমরা মেজার করি. যত বেশি ট্রিপোনিমা থাকবে, তত বেশি টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হবে, তত বেশি অ্যান্টিবডি বাড়বে, তত বেশি আমার ভিডিআরএল আর আরপিআর এর টাইটারটা বাড়বে. আর যত আমি অ্যাগ্রেসিভলি ট্রিট করবো, ট্রিপোনিমা প্যালিডাম মরে যাবে, টিস্যু ডিস্ট্রাকশন কমে যাবে, অ্যান্টিবডি টাইটার কমবে. So VDRL and RPR helps us in monitoring of the treatment. But in case of neurosyphilis, both diagnosis and management has to be done with VDRL test performed on CSF, not on serum but on CSF. তাহলে if you are suspecting neurosyphilis, very important test would be not only specific test for syphilis but also VDRL test on CSF. বোঝা গেছে? Now let us look at the viral meningitis. Most common etiological agent of chronic meningitis is obviously viruses. আগেই বললাম, previously not most of the viruses were being diagnosed, hence they were called as aseptic meningitis. Nowadays
we can diagnose most of them, hence we call it as viral meningitis. Among the viral meningitis, most common type of virus which cause meningitis is enteroviruses. What are enteroviruses? নামটাই কি আছে? Entero means gut. তাহলে ট্রান্সমিশন কি হবে? মোস্ট অফ দ্য টাইম ফিকোরাল ট্রান্সমিশন, সেখান থেকে ইন্টেস্টাইনাল ইনফেকশন, তারপরে ব্লাডে যাবে, ব্লাড থেকে আদার ইনফেকশনস উড ইনক্লুড হার্পিস ভিরিডি, আরবোভাইরাস, এলসিএম ভাইরাস অ্যান্ড আদার ভাইরাসেস উইথ আদার প্রেজেন্টেশন, মানে মামস মিজলস দে প্রেজেন্ট উইথ, পড়েছিলাম তো, বলো মামস মিজলের কমন প্রেজেন্টেশন কি? স্কিনে র্যাশ, ওটা তো ইনিশিয়াল, বাচ্চা কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? এগুলোকে বলে ভাইরাল এক্সান্থাম। এক্সান্থাম মানে স্কিন ম্যানিফেস্টেশন অফ সিস্টেমিক ভাইরাল ডিজিজ, ঠিক আছে? So along with this they may present with CNS manifestation, or for example in HIV may present with CNS manifestation, and influenza normal infection কোথায় হবে? Respiratory tract, সেখান থেকে হবে। ওকে, ভাইরাল মেনিঞ্জাইটিস তো বললাম, প্লিওসাইটোসিস হয়। নাও ফর ডায়াগনোসিস, অবভিয়াসলি ভাইরাল কালচার রেয়ারলি করা হয়। Some only a handful of antigen can be tested. Best method for diagnosis in case of viral meningitis is go for molecular test. Each and every specific হতে পারে, অথবা biofire, that is many viruses can be tested at a single point of time. Coming to viral agents, among the enteroviruses we have the most important, the picoRNA virus. Most importantly, মনে রাখবে enterovirus 68, 72 and 70, এই তিনটে মোস্ট কমনলি করে। আচ্ছা, rhinoviruses can also cause meningitis, but chances are much rare. But very important, among the enteroviruses we have something called as Coxsackie virus. এখন জাস্ট নামগুলো নোট করো, কোনটা কি করে সেটা পড়া হবে, জাস্ট মাথায় রাখো। অন্তত এইটুকু বলতে পারবে তো এন্টেরোভাইরাস কজ করে মোস্ট। ফার্স্টে হার্পিস বলবো না, নেক্সট টাইপ উড বি ইকো, প্যারিকো, এন্টেরোভাইরাস। নাও কামিং টু হার্পিস ভাইরাস। Herpes simplex virus has two types, herpes simplex 1 and 2. Both can cause infection. Epidemiologically দেখা গেছে ওয়ানটা মেনিঞ্জাইটিস বেশি, and epidemiologically দেখা গেছে they have temporal regione এফেক্টটা বেশি, ঠিক আছে? তার মানে এই নয় all kind of brain lesions with temporal amplification is herpes virus, অথবা যে হার্পিস শুধু টেম্পোরাল রিজনটাকে এফেক্ট করবে, এটা নয়, এটা একটা অ্যাসোসিয়েশন, ঠিক আছে? সিমিলারলি হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস 2ও করতে পারে, ওয়ানই যে করবে সেরকম না। ওকে, সাম অফ দ্য আরবোভাইরাস মিনস, আরবোভাইরাস কোনগুলো? which are transmitted by vectors, vector-borne disease like West Nile, St. Louis encephalitis, tick-borne encephalitis. HIV as a consequence can directly affect the central nervous system, leading to meningitis-like symptoms. Again, mumps, lymphocytic choriomeningitis by LCM virus. So these are the common viruses. Hello. Next, let us look at slightly deeper. এতক্ষণ অবধি কি বললাম? মেনিঞ্জাইটিস। তাহলে মেনিঞ্জাইটিস আমরা তিনটে টপিক কভার করলাম। ওয়ান ইজ অ্যাকিউট পায়োজেনিক মেনিঞ্জাইটিস, ক্রনিক মেনিঞ্জাইটিস অ্যান্ড এসেপ্টিক মেনিঞ্জাইটিস, ঠিক আছে? নেক্সট লেট আস লুক অ্যাট এনকেফালাইটিস। নাও এনকেফালাইটিস মিনস ইট ইজ দ্য ইনফ্লামেশন অফ দ্য ব্রেন অ্যাজ এ হোল। দিস, এবার হোয়াট উইল বি দ্য ম্যানিফেস্টেশন? ক্লিনিক্যালি কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবো বিটুইন মেনিঞ্জাইটিস অ্যান্ড এনকেফালাইটিস? If the brain is inflamed, পেশেন্টের কোনো রেসপন্স থাকবে? ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ দেখো altered consciousness. Next, behavioral changes. Whatever you are, whatever you do, whatever you feel is because of your brain. Now, if the brain is inflamed, everything will go to heaven. Behavioral changes থাকবে, আর কি হবে? ইনফ্লামেশন অফ দ্য ব্রেন হলে কি হবে?
সিজার হবে, ফোকাল নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট, ডিপেন্ডিং অন দ্য পার্ট অফ দ্য ব্রেন অ্যাফেক্টেড, যে পার্টটা অ্যাফেক্টেড হবে সেই রকম নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট থাকতে। নাও causative agent of encephalitis most commonly is due to viruses, then parasites. Coming to viruses, most common type of virus which cause encephalitis is herpes virus. পার্থক্যটা আবার বুঝেছি আমি কি বলতে চেয়েছি? মেনিনজাইটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এন্টেরোভাইরাসেস মেনিনজাইটিস বেশি কজ করে, হার্পিসও করতে পারে, ঠিক আছে, বাট হার্পিস মোর প্রিডমিনেন্টলি করে হচ্ছে তোমার এনকেফালাইটিস। এইটা বারবার এই জন্য বলছি, যখন ভাইবার টেবিলে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে, লিসেন টু দ্য কোয়েশ্চেন ভেরি কেয়ারফুল। যদি এক্সামিনার বলে নেম সাম ভাইরাল কজেস অফ মেনিঙ্গো এনকেফালাইটিস, তখন কি হবে? এনকেফালাইটিসটা প্রিডমিনেন্ট, দেন ইওর আনসার শুড স্টার্ট উইথ হার্পিস। বোঝা গেছে? এইটাই হচ্ছে পার্থক্য, ছোট পার্থক্য। একবারে কিছু বলতে না পারার থেকে কিছু বলা ভালো। যাক, হার্পিস গ্রুপের মধ্যে দেখো সবার ফার্স্টে অবভিয়াসলি হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস, দেন সাইটোমেগালো ভাইরাস, হিউম্যান হার্পিস ভাইরাস 6, varicella zoster, Epstein-Barr virus. All the herpes virus causes encephalitis. Among the arbovirus, remember this important, Japanese encephalitis. This is very common in India. বাকিগুলো মনে না রাখতে পারলেও ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট ইন্ডিয়াতে যেটা হয় সেটা মনে রাখবে। That is Japanese encephalitis. Next, a very common disease, rabies, because of dog bite. Rabies causes encephalitis. নিপা ভাইরাসে আউটব্রেক হয়েছিল ইন্ডিয়াতে, শুনেছ? হ্যাঁ, আরে বর্ধমানে তো একটা কেস পাওয়া যায়, মেন ছিল হচ্ছে তোমার সাউথ ইন্ডিয়াতে, কেরালার কাছে, ফ্রুট ব্যাটস, ঠিক আছে, এইটা মনে রাখতে পারলেই যথেষ্ট। নেক্সট কামস এনকেফালোপ্যাথি। ডিফারেন্স বিটুইন এনকেফালাইটিস অ্যান্ড এনকেফালোপ্যাথি মানে কি হচ্ছে? এনকেফালোপ্যাথিতে সাইন্স অফ ইনফ্লামেশন আছে, বাট অনেকটা সাবডিউড, টিস্যু চেঞ্জেস আর মোর প্রিডমিনেন্ট। সেগুলো কোথায় দেখা যায়? সামথিং কল্ড অ্যাজ স্লো ভাইরাল ডিজিজ। স্লো কেন বলছে? এর প্রেজেন্টেশনটা ওভার দ্য ইয়ার্স, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যাজ স্লো ভাইরাল ডিজিজ। এর মধ্যে থেকে এই দুটো নিশ্চয়ই মনে রাখতে পারবে, measles and rubella. Both infections are exanthems of childhood. 10 বছরের মধ্যে ইনফেকশন হয়ে গেল, বাচ্চা রিকভার করে গেল, সুন্দর বড় আছে। When that child becomes adult, then the child person shows signs of encephalopathy. This is because of slow viral disease. In case of measles এটাকে বলা হয় SSP, subacute sclerosing pan encephalopathy, ঠিক আছে, বা রুবেলার ক্ষেত্রেও হয়। নেক্সট কামস প্রায়ন ডিজিজ। প্রায়নের নাম শুনেছ? হোয়াট আর প্রায়ন্স? প্রোটিন, অ্যাবনর্মাল মিসফোল্ডেড প্রোটিন। তাহলে ব্রেনে গিয়ে কি করে? হ্যাঁ, অ্যাকুমুলেট করে। আচ্ছা, ইটস আ প্রোটিন, তাই তো? আমরা রোজ প্রোটিন খাই, তাই তো? আচ্ছা, প্রায়ন ডিজিজ ছড়ায় কীভাবে? হাউ ডাজ ইট স্প্রেড? ঠিক আছে, ব্লাড দিয়ে। আর a very important method of transmission is ingestion, ঠিক আছে। তাহলে একটা কোশ্চেন তোমরা একটু ভাবো, যদি ভাবতে চাও। ইনসুলিন ইজ এ প্রোটিন, এত ডায়াবেটিস আছে, এখনো পর্যন্ত ইনসুলিন ইনজেক্ট করতে হয়, লং অ্যাক্টিং হোক শর্ট অ্যাক্টিং হোক, ওয়ান্স ডেলি টুয়াইস ডেলি যাই হোক, ইনজেক্ট করতে হচ্ছে তো। ওরাল তো দিতে পারি না, কেন? ওরাল দিলে কি হবে? হজম হয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে প্রাণ প্রোটিন হজম হয় না কেন? এনজাইম নেই? আচ্ছা, ভেবে বলো তো, পড়ো। হ্যাঁ, তো আমার
হিউম্যান বডি স্টমাকের পিএইচ কত? 2। তাহলে সেটা তো ওষুধটার মানে ডিগ্রেডেশনটাকে বাঁচানোর জন্য। আমার কোশ্চেন হচ্ছে যদি হিউম্যান স্টমাক মোস্ট অফ দ্য প্রোটিনকে ডিনেচার করে দেয়, তাহলে প্রায়ন প্রোটিন বডিতে অ্যাবজর্ব হয়। প্রোটিন তো ডিনেচার করে দিল, এবার সেটা হয় অ্যাবজর্ব হবে, না হলে অ্যাবজর্ব হবে না। অ্যাবজর্ব না হলে কি হবে? ফিকাল ম্যাটারের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে। তাহলে ডিজিজটা এলো কি করে? আচ্ছা ঠিক আছে, পরে ভাববো। Okay, so the presentation will be almost similar in case of encephalopathy. Same kind of presentation, CSF analysis same করতে হয়। Herpes encephalitis a temporal lobe বলেইছি। আচ্ছা, why Japanese encephalitis is important in India? If we look at the other type of encephalitis, we have Eastern equine, equine মানে horse, horse থেকে হয়, Western equine, Venezuelan equine. These are not present in India. Among the most important we have is Japanese B encephalitis, and it is transmitted by the vector Culex trichorhynchus. But this Japanese encephalitis belt is more predominant in Bihar, Jharkhand and West Bengal, and hence childhood immunization for Japanese B virus encephalitis virus is given in children of this region. Okay. So in India, the vector is Culex vishnui. Vector for JE virus is Culex. Species worldwide is Trichorhynchus. This is present in India also. But in India, most common vector is Culex vishnui. Same mosar একই প্রজাতি। Transmission may occur normally in the environment between pigs and birds. Cattle becomes amplifier host. Cattle মানে গরু, মোষ, এরা amplify করে। How does it amplify? They attract the Culex mosquitoes. And when the human being come in contact with either the pigs or the amplifier host, they get affected. Again, seasonal variation is there, predominantly in the summer to autumn region. Incubation period is 5 to 15 days, sometimes not seen. The clinical course is divided into 3 stages. The first is called as the prodromal stage, then acute encephalitis stage, and then the late stage. Diagnosis can be done with IgM ELISA or by molecular test. Nipah virus সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রাখো, it's a paramyxovirus transmitted by fruit bats. Fruit bats means bats which are fruits. They eat the fruits. When they eat, they take out the juices of the fruits, and when they bite the fruits, the saliva contaminates the fruits. And if those fruits are consumed by human beings unwashed, then the transmission can occur. Okay. Now next comes this very important disease. This is rabies. This is caused by a virus called as rhabdovirus. Rhabdo because it looks like a bullet. Shape যদি দেখো অনেকটা বুলেটের মতো দেখতে। Now straight away coming to the important parts, rabies has got 2 types of viruses. One is called as the street virus, another is a fixed virus. এটা জিজ্ঞেস করা হয়। What is a street virus? Street মানে কি? ফিক্সড ভাইরাস মানে, আচ্ছা মনে রাখার জন্য বলে দিচ্ছি, তুমি যদি স্ট্রিটে যাও, কুকুর কামড়াতে পারে, তাহলে তোমার রেবিস হতে পারে। সেই যে ভাইরাসটা স্ট্রিটে আছে সেটাকে স্ট্রিট ভাইরাস। ফিক্সড ভাইরাস মানে কি? প্রিভেন্ট করতে গেলে তোমাকে আমাকে ভ্যাকসিন দিতে হবে, তাতে একটা ভাইরাস আছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ফিক্সড ভাইরাস। ডিফারেন্সটা কি? যে ভাইরাসটা তোমাকে আমি ভ্যাকসিন দিচ্ছি, দ্যাট ক্যানট বি দ্য স্ট্রিট ভাইরাস, তাহলে তো আমি তোমাকে রেবিস ইনজেক্ট করে দিচ্ছি। What are the differences? ডিফারেন্সটাই জিজ্ঞেস করা। ফার্স্ট ইজ it does not produce inclusion bodies. Inclusion bodies means
সাইটোপ্যাথিক চেঞ্জ, তাহলে ভাইরাস যদি সেলের মধ্যে ঢুকে সাইটোপ্যাথিক চেঞ্জ করতে না পারে তাহলে ইনক্লুশন বডি হবে না। দেন does not multiply in extra neural tissue. রেবিস হয় কেন? একটা কুকুর যদি কামড় দেয়, ভাইরাসটা থাকে তার স্যালাইভাতে। When the dog bites, there is tissue destruction because of the crushing, and in those injured tissue the virus multiplies initially, then it passes on to the nerves. তার মানে এক্সট্রা নিউরাল টিস্যুতে ফিক্সড ভাইরাস মাল্টিপ্লাই করে না। তাহলে আমি যদি তোমাকে একটা আইএম ইনজেকশন দিই, মাসেলের মধ্যে ওটা মাল্টিপ্লাই করবে না, যে কটা ভাইরাস থাকবে সে কটাই থাকবে। নেক্সট, ডাজ নট ইনফেক্ট স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। ওয়াই? বিকজ এর নিউরাল স্প্রেড নেই। নর্মাল স্ট্রিট ভাইরাস কি হয়, টিস্যু থেকে নার্ভসে যায়, নার্ভ থেকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, সেখান থেকে স্যালিভারি সিক্রিশন, অ্যান্ড দেন সেখান থেকে আবার স্প্রেড করছে। বাট বিকজ দে ক্যানট মাল্টিপ্লাই, স্যালিভারি গ্ল্যান্ডে পাওয়া যাবে না। নেক্সট, আমাকে যদি ভ্যাকসিন দিতে হয়, ইট শুড কি হবে, অ্যান্টিবডিটা তাড়াতাড়ি প্রডিউস করতে হবে, তো নর্মাল স্ট্রিট ভাইরাসের থেকে তাড়াতাড়ি প্রডিউস করতে হবে। হেন্স এটা র্যাপিডলি মাল্টিপ্লাই করে, অ্যান্ড ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইজ 4 to 6 days। এই পয়েন্টটা মাথায় রাখবে, 4 to 6 days, কেননা প্রিভেনশনের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাও, two methods of exposure are there. One is called as bite exposure, another is called as non-bite exposure. Obviously, bite exposure means any rabid animal, any mammal can transmit rabies. Rabies মানে শুধু কুকুর কামড়েছে সেটা নয়, বেড়াল কামড়ালেও রেবিস হতে পারে, বাঁদর কামড়ালেও রেবিস হতে পারে, ঠিক আছে? Any mammal can transmit rabies from the saliva. আচ্ছা, non-bite exposure means direct contact with saliva of the infected animals with mucosa or fresh skin wounds. মানে তোমার হাতে কাট ইনজুরি আছে, কুকুরে চেটে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো এক্সপোজার, ঠিক আছে? বা অনেকে আছে কুকুরের সঙ্গে একটু বেশি ভালোবাসা দেখায়, মুখে চেটে দিচ্ছে, দ্যাট ইজ মিউকোসাল এক্সপোজার, বা চোখে চেটে দিচ্ছে, দোজ আর নন বাইট এক্সপোজার। And keep in mind this one, inhalation of virus containing aerosols, এটা ল্যাবরেটরি এক্সপোজার হতে পারে, ঠিক আছে? সো whenever we are handling a rabid patient, the laboratory has to be intimated, ঠিক আছে? Last but not the least, cornea and organ transplantation, ঠিক আছে? তার মানে কি, বাবা একটা পেশেন্টকে কুকুরে কামড়ালো, ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইজ লং, ইট ক্যান বি অ্যাজ লং অ্যাজ 90 days। 90 days মানে 3 months। কুকুর কামড়ালো, তার র্যাবিস হয়েছে, কোনো ম্যানিফেস্টেশন নেই, লোকটা মরে গেল। মরে যাওয়ার আগে লিখে গেল চক্ষু দান করিতেছি, তার কর্নিয়াটা নিয়ে অন্য একটা পেশেন্টকে ট্রান্সপ্লান্ট করলো। বাট বাই দিস টাইম দ্য ভাইরাস ইজ অলরেডি মেড ইটস হোম ইন দ্য কর্নিয়া, ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ মেথড অফ iatrogenic transmission of রেবিস। তাহলে পরীক্ষার সময় যদি জিজ্ঞেস করা হয় হাউ ডাজ রেবিস স্প্রেড, বলতে পারবে তো? কামড় বাদ দিয়ে। Look at this image. What happens? A rabid dog bites a person. Bite area may be anywhere. পায়ে হতে পারে, হাতে হতে পারে, হেড নেকে হতে পারে, অ্যাবডোমেনে হতে পারে, কমনলি পায়। ওয়াই? কুকুরের টেন্ডেন্সি হচ্ছে পায়ে কামড়, ঠিক আছে? বাট ইফ ওয়াইল্ড অ্যানিমালে যদি এক্সপোজার হয়, ফক্স, জ্যাকেল এক্সেট্রা, তখন হাতে পায়ে হেড নেকেও হতে পারে। নেক্সট, in the muscle the virus multiplies, then along with the neural centripetal it will reach to the central nervous system, then up to the brain, ওখান থেকে গিয়ে encephalitis হবে, and then it will spread distally along the nerves. মেন জায়গায় কোথায় যায়? আইজ, salivary gland and skin by the cutaneous supply, ঠিক আছে? সেই জন্য ওই কর্নিয়ার চক্ষুদানের কথাটা এই জন্যই বললাম।
এইবার এই নার্ভটার উপর ডিপেন্ড করে ইনকিউবেশন। যদি পায়ে কামড়ায়, পা থেকে মাথায় উঠতে সময় লাগে, it may take up to 90 days. But if the same bite is in the head and neck region, তাড়াতাড়ি প্রেজেন্ট করবে। So it all depends on the site of the wound. Some bats, these are not fruit bats, they are also called as vampire bats because they are blood sucking bats. These bats can also transmit rabies. Now in this case scenario, the incubation period is very short. Why? Because they generally end up biting the head and neck region. সেই জন্য bat bite পরে যদি রেবিস হয়, incubation period is generally much shorter. Okay. Now rabies presentation, three types of presentation. First is the prodromal stage, it's an excitatory stage. Then acute neurological phase. Acute neurological phase means where there is hyper excitatory phase, like hydrophobia. Hydrophobia means whenever the person tries to drink water, there is severe spasm of the pharyngeal muscles, and to such an extent the patient cannot even swallow the own oral secretion, salivary secretion. A gust of wind may even trigger this spasm. মানে এই ফ্যান চলছে, ফ্যানের হাওয়াটা আমার গায়ে লাগছে, ভালো লাগছে, যে পেশেন্টের রেবিস হবে, ইভেন দিস এয়ার ক্যান ট্রিগার দিস স্প্যাজম, এটাকে এরোফোবিয়া বলে। So this hyper excite, and because of the hyper excitatory nature, this patient becomes extremely violent. The same features can also be seen in dogs. This is called as furious dogs বা furious rabies. মানে কুকুরটা কি হবে, হাইপার এক্সাইটেটরি স্টেজে থাকবে, সব সময় ইরিটেটেড থাকবে, যাকে পারবে তাকে কামড়াবে। নর্মালি দেখবে কুকুররা আজে বাজে জিনিস কিন্তু কামড়ায় না। র্যাবিট ডগ দেখবে লাঠি ফাটি যা পাচ্ছে তাই কামড়াচ্ছে, কামড়ানোর জন্য কামড়াচ্ছে না, বিকজ দে আর হাইপার এক্সাইটেড। Alternatively, there is one more type of rabies that is seen in dog, that is called as dumb rabies. Dumb rabies এ কি হয়, furious rabies hyper excitatory, dumb rabies এ ঠিক উল্টো। The dog will lie down almost like paralyzed. It will stop eating, stay there only, ওকে বাইট করবে না, কিছুই করবে না। Sometimes even if you go and poke the dog will not react at all. ঠিক আছে? Most of the time in dogs furious rabies is seen. সেই জন্যই পেশেন্ট যদি এসে তোমাকে বলে কুকুরে কামড়েছে, very important history is whether the bite was provoked biting or unprovoked biting. তুমি গিয়ে কুকুরের লেজে পা দিয়ে দিলে বা জোরে লাথি মারলে কুকুর তোমাকে কামড়ে দিল, দ্যাট ইজ প্রভোকড বাইটিং। আনপ্রভোকড বাইটিং মানে তুমি নিজের কাজে যাচ্ছ, কুকুর এসে হট করে কামড়ে দিল। Unprovoked bite should raise a suspicion of rabid dog. Okay, finally, যদি সিভিয়ার ইনফ্লামেশন হয়, অবভিয়াসলি পেশেন্ট কোমা অ্যান্ড ডেথ। প্লিজ রিমেম্বার, রেবিস ইজ 100% fatal. Till now, only 3 cases have been documented where the patient with rabies have survived. Rest all have. So this is the only disease which has 100% case fatality. এবার ডায়াগনোসিস কিভাবে করতে হবে? There are 2 types of diagnosis in human beings. One is antenatal, another is postnatal. Patient mora gele, you can go for the postmortem, take out the brain, cut out the hippocampus, stain, and look under microscopy. You can find neckri body. Antenatally, you can take the skin of the nape of the neck and find the similar, but predominantly it's a clinical diagnosis. Now this is very important. Suppose a patient comes to you with dog bite, তুমি কি করবে? কি করবে? ভাবো তুমি বাড়ি গেছো, তোমার বন্ধু দেখা করতে হলো, তোমার পাড়ায় ঢুকতে গিয়ে কুকুরে কামড়ে দিল, সবার ফার্স্টে এসে তোমাকে বলছে কুকুরে কামড়ে দিল, কি করবো? ফার্স্ট 3টে অ্যাসপেক্ট থাকে। ফার্স্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ কেয়ার অফ দ্য wound. রেবিজের ক্ষেত্রে wound কেয়ার হচ্ছে ফার্স্টে, রিমেম্বার দ্য ভাইরাস হ্যাজ অ্যান এনভেলপ, দ্যাট এনভেলপ ইজ মেড আপ অফ প্রোটিন, লipid.
লিপিড কিসে ডিজলভ হয়? সোপ, তাই তো? ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, ওয়াশ দ্য এরিয়া উইথ সোপ অ্যান্ড ওয়াটার। হোয়াট টাইপ অফ ওয়াটার? রানিং ওয়াটার। বলতে পারবে কেন? এগুলো আমি একদম পুরো বেসিক জিনিস বলছি যাতে না ভুল। আমি তো একটা 1 গামলা জল নিতে পারি, বাবা আমার হাতে কামড়েছে, 1 গামলা জল নিলাম, হাত গামলার জলে ডোবালাম, দিয়ে সাবান দিয়ে ঘুরছি, এটা করা উচিত। বিকজ দ্য ভাইরাস ইজ ইন দ্য wound and the virus will remain in the water. তাহলে ধোয়ার পরেও ভাইরাসটা থেকে যাবে। সো ইন দিস কেস সিনারিও উই হ্যাভ টু ওয়াশ দ্য wound আন্ডার রানিং ওয়াটার। বাথরুমে গিয়ে ট্যাপ খুলে রানিং ওয়াটারে ধুতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট। নেক্সট স্টেপ ইজ কেয়ার অফ দ্য wound. কেয়ার অফ দ্য wound মানে until and unless a big vessel is cut, primary suturing should not be done. Suturing মানে সেলাই, ঠিক আছে? একদম ব্লিডিং ভেসেল না থাকলে সুচারিং করবে না। কেন? সুচারিং করা মানে আরও বেশি ট্রমা হবে, যদি ভাইরাস থেকে থাকে ভাইরাস আরও ইজিলি স্প্রেড হবে। থার্ড পার্ট, বিকজ দিস ইজ অ্যান অ্যানিমাল বাইট, ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান্টিবায়োটিক্স। রেবিস হোক বা নাই হোক, নাহলে উন্ডটা এমনি ইনফেক্টেড হবে, গিভ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক্স। অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু গিভ আ টিটেনাস টক্সয়েড, বিকজ টিটেনাস হতে পারে। After this, now comes to the specific protection for rabies. Now you have to categorize into 3. এটা আমার categorization, এটা WHO categorization all over the world. 1, 2 and 3. What is 1? Touching or feeding the animal with intact skin. অনেকে দেখবে অত্যধিক অ্যাংশাস থাকে, কুকুর কিছুই করেনি, হয়তো পাটা চেটে দিয়েছে, পায়ে কোনো ওপেন wound নেই, কিচ্ছু নেই, এসে বলে যে পা চেটে দিয়েছে। অনেক সময় হয় কুকুর আঙা ছেড়ে দেয়, না এসে বলবো আঙা ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে কি রেবিস ভ্যাকসিন নিতে হবে? নট, দ্যাট ইজ ক্যাটাগরি 1. নো ট্রিটমেন্ট ইজ নিডেড ইফ হিস্ট্রি ইজ রিলায়েবল। নেক্সট ক্যাটাগরি 2, মাইনার রিস্ক। এখানে কি বলছে? মাইনার স্ক্র্যাচেস অর অ্যাব্রেশনস উইদাউট ব্লিডিং অর নিবলিং অফ আনকভার্ড স্কিন। মানে যেখানে ব্লিডিং পয়েন্টস নেই, কাট ছিল, পার্শিয়ালি হিল করেছে, তাতে চেটে দিয়েছে, কোনো ব্লিডিং স্পট নেই, সেইগুলোর ক্ষেত্রে কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু ডু wound ম্যানেজমেন্ট, যেটা বললাম, অ্যান্ড রেবিস ভ্যাকসিন। ভ্যাকসিন, নট ইমিউনোগ্লোবিন, ভ্যাকসিন দিতে হবে। অ্যান্ড ইফ পসিবল observe the dog for 10 days. If the dog survives for more than 10 days, you can stop the vaccine. Because in dogs, incubation period is maximally 10 days. Okay. Now suppose there are bleeding points. 1 bleeding point, 2 bleeding point, অথবা মাংস খুবলে নিচে, যেটা টিপিক্যালি বলে, whatever it may be, that is category 3. বোঝা গেছে? একটা কুকুরের বাচ্চা কামড়েছে, 2টো দাঁতের দাগ পড়েছে, 2টো ব্লিডিং পয়েন্ট, সেটাও যেমন ক্যাটাগরি 3। অ্যাডাল্ট ডগ কামড়ে মাংস বার করেছে, সেটাও ক্যাটাগরি 3। So in case of category 3 কি হবে? First important is wound management, then rabies immunoglobulin. You have to give immunoglobulin, otherwise it will spread. And along with the immunoglobulin, you also have to give the vaccine. This is called as combined prophylaxis. Give the vaccine and the immunoglobulin simultaneously. এত দূর অবধি বোঝা গেল ডগ বাইটে? শুধু লাস্ট পয়েন্টটা দেখো, যদি ওয়াইল্ড অ্যানিমাল বা ব্যাটস থাকে, ওটা হচ্ছে ক্যাটাগরি 3। হতেই পারে কেউ হয়তো গেল ভ্যাকেশন করতে, ব্যাট বাইট হয়েছে, কোনো ভিজিবল ব্লিডিং স্পট নেই, বাট আ ডেফিনিট পাংচার উন্ড আছে, দ্যাট উড কাউন্ট অ্যাজ ক্যাটাগরি 3। বোঝা গেছে? এইটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। অ্যাজ এ প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান ইউ উইল এনকাউন্টার দিস সর্ট অফ কেসেস। ওকে, আচ্ছা, these are the names of the slow viral diseases. Progressive multifocal encephalopathy, measles এর পরে হতে পারে যেটাকে বলা হয় SSP বা সাব অ্যাকিউট স্ক্লেরোজিং প্যানএনকেফালাইটিস। রুবেলার পরে হতে পারে যেটাকে বলা হয় প্রোগ্রেসিভ রুবেলা প্যানএনকেফালাইটিস। প্রায়ন ডিজিজের মধ্যে হচ্ছে তোমার
Kuru disease, Creutzfeldt-Jakob disease, Justman's disease. Coming to parasitic and fungal infections of the central nervous system, the first part is, I've already told you, free living amoebas, toxoplasma, cerebral malaria, African sleeping sickness, parle pore nebe, India te hoy na, but Africa and America te trypanosomiasis is very common, and in this age of international travel, you may even encounter these patients. Cerebral amoebiasis, and among the cystoid infections, very important is neurocysticercosis. Most of the parasitic disease have already been taught to you. I will be only highlighting the CNS manifestation. So let us see first free living amoeba. What are free living amoeba? এর আগে amoeba যেটা পড়েছো সেটা কি পড়েছো? Entamoeba. Enta means enter. The amoeba that is present within the gut. These amoeba are present freely in the nature. Most commonly present in freshwater ponds and lakes. There are 4 types of free living amoeba: Naegleria fowleri, Acanthamoeba, Balamuthia mandrilis, and Sapina pedata species. Now let us come to Naegleria. This causes meningitis. It is also called as primary amoebic meningoencephalitis. পুরো নামটা দেখো, meningoencephalitis মানে presentation initially with meningitis, then it will end up with presentation of encephalitis. সেই জন্য বলা হচ্ছে meningoencephalitis. Obviously it's a amoeba, সেই জন্য amoebic encephalitis. তার আগে একটা নাম দেখো, primary amoebic encephalitis. Because entamoeba can also cause CNS infection, but in case of entamoeba, the primary infection is in the gut. That is an extraintestinal manifestation of entamoeba. That is called as secondary bacterial meningoencephalitis. Primary means jeta directly hoy. That is caused by Naegleria fowleri. It is a very fulminant form. Fulminant form mane severe and often fatal. Okay. Incubation period is 1 to 2 days to up to 2 weeks after water exposure in fresh water. Fresh water মানে ঘুরতে গেলে দেখলে সুন্দর লেক আছে, ডুব দিয়ে দিলে সাঁতরে চলে এলে বাড়ি গিয়ে. This is the common presentation. Initial symptoms present altered taste and smell. Altered taste and smell. এর থেকে বলতে পারবে কিভাবে ইনফেকশনটা হয়? তার মানে যখন সুইম করছে, আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ওয়াটারটা কন্ট্যাক্টে আসছে, দিস অ্যামিবা লজেস ইন দ্য নেজাল মিউকোসা, সেখান থেকে অলফ্যাক্টরি বাল্ব থেকে ডাইরেক্ট সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। Well, this is the reason why it is called as primary meningoencephalitis, and it will present with signs of meningism. If you look at this picture, this is the trophozoite of Naegleria fowleri in the CSF on the left hand side, and it can also be present in the cystic form. The second type of amoeba is called as Acanthamoeba. This is also present in the freshwater. Many species are there, and it presents with granulomatous amoebic encephalitis. It also presents with encephalitis, but the reaction is granulomatous. That means granulomatous মানে কি? Granuloma formation, and it presents predominantly with insidious onset, মানে confusion, dizziness, seizure, এইসব নিয়ে বেশি প্রেজেন্ট করে। যদি সিটি স্ক্যান করা হয় তখন দেখা যাবে ফোকাল লিজনস পাওয়া যায়, and CSF we can find that in tissue samples and CSF we can find these trophozoites and even in the cystic form. Coming to toxoplasma encephalitis, now toxoplasmosis can affect almost all human beings. Toxoplasma encephalitis generally could clinically manifest করে না, especially in males and even in females. Problem is that infection of toxoplasma during gestation, that means during pregnancy, this will affect the unborn child more.
leading to congenital toxoplasmosis. আর অনেক সময় দেখা যায় যে ইন অ্যাডাল্টস স্পেশালি মেলসদের ক্ষেত্রে টক্সোপ্লাজমা ইনফেকশন হলে আমাদের ব্রেনে যেখানে ফিয়ার সেন্টার থাকে, যেটা ইমোশন ডিটেক্ট করার সেন্টার, সেই ফিয়ারগুলোকে সাপ্রেস করে। সো এটা দেখা গেছে যে অনেক সময় যেসব লোকেরা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিসগুলো করে বেড়ায় তাদের এই অ্যান্টিবডি টাইটার হায়ার থাকে। ওকে, and this is all about toxoplasmosis. Now coming to fungal infections, almost many fungus can cause infections, but very important is cryptococcal meningitis, because this is very commonly associated with two most common immune compromised conditions in India. One is HIV and second is diabetes. In both the cases, cryptococcus can cause meningitis because cryptococcus neoformans can be found in the environment, not only in various trees like eucalyptus trees, but also in pigeon droppings. That means these yeast are present in the environment. Initially, this cryptococcus enters through the respiratory route, leading to cryptococcal infection of the lung. Thereafter, hematogenous spread and leading to cryptococcal meningitis. And I think I've already showed you in CSF, to rule out cryptococcus, we may go for India ink staining or nigrosin staining, where a negatively stained particle is used. And if you see in this picture, you can see the yeast and the capsule surrounding the yeast, where the capsule does not take up the stain and we can find a negative image. Similarly, we can also grow the cryptococcus in culture media, various culture media including HDA, PDA or birdseed agar. Next, coming to encephalopathy, the most common, you have already told you about cerebral malaria. Now, what happens in cerebral malaria is, বলতে পারবে কি হয় ফ্যালসিপারামে? কেন সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া এত ডেঞ্জারাস? ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে কি? প্লাজমোডিয়াম থাকে কোথায়? হ্যাঁ, লিভারে। আর আরে হিউমোপ্যারাসাইট তো আরবিসির মধ্যে থাকে, তাহলে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে কি করবে? আরবিসি ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে? তাহলে যেটা হয়, ফ্যালসিপারাম ইনফেকশন হলে আরবিসি গুলো একে অপরের সঙ্গে ক্লাম্প করে যায়, মানে অ্যাডহারেন্স অফ দ্য আরবিসিস টু ইচ আদার অ্যান্ড টু দ্য ক্যাপিলারি এন্ডোথিলিয়াম। মানে এইটা যদি ক্যাপিলারি এন্ডোথিলিয়াম হয়, আরবিসি গুলো স্টিক করে যায়, একে অপরের সঙ্গে স্টিক করে আর এন্ডোথিলিয়ামের সঙ্গে স্টিক করে। তাহলে কি হবে? ক্যাপিলারি গুলো vascular occlusion. Now, if this vascular occlusion happens in the capillaries on the vessels supplying the brain, তখন কি হবে? ব্রেনে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাবে, হাইপক্সিয়া হবে। That is called as encephalopathy in case of cerebral malaria. বোঝা গেছে? Where the organism itself does not cause any kind of pathology, but because of the organism, the pathology ensues. Okay. Now let us come to the space occupying lesions of the CNS. Space occupying lesions can be two types. One is focal, another is cystic parasitic. Focal lesions like brain abscess. What is brain abscess? Body te jemon je kono ekta jaygaye abscess hote pare. A highly pathogenic bacteria may end up in the brain tissue itself, leading to an abscess. This is called as brain abscess or subdural empyema. Empyema আগে দিন যে পড়িয়েছিলাম, কোথায় হয়? প্লুরাল ক্যাভিটিতে পাস থাকে। সাবডিউরাল মানে কি? অ্যারাকনয়েড ম্যাটার আর ডিউরা ম্যাটারের মাঝখানে যদি পাস জমে যায়, সেটাকে বলা হয় সাবডিউরাল এম্পায়ামা অর এপিডুরাল অ্যাবসেস। এপিডুরাল অ্যানাস্থেসিয়া, এপিডুরাল অ্যানাস্থেসিয়া কি হয়? ডিউরা ম্যাটারের বাইরে আমি অ্যানাস্থেটিক এজেন্টে ইনজেক্ট করছি। ইফ ইনফেকশন অকার্স দেয়ার, উই কল ইট অ্যাজ এপিডুরাল অ্যাবসেস. If you look at this image, you can see a space occupying lesion. এখানে যদি দেখো মেটাবলিজম হাই থাকে এখানে, that means this is active area and this is the presentation of brain abscess. Now
ডিউরা ম্যাটারটা এইখানে, তার বাইরে দেখো পাস ফিল্ড ক্যাভিটি হয়েছে, এটাকে বলা হয় সাবডিউরাল এম্পাইমা। Now coming to the cystic lesions, the most common type of cystic lesion seen is called as neurocysticercosis. Neurocysticercosis means in case of tinea infection, we have learned about cysticercus cellulosis. But if it is because of tinea solium, then this cysticercus cellulosis might enter into the brain tissue itself. Then it is called as neurocysticercosis. So this is the cysticercus cellulosis. You can find cystic lesions, cystic fluid-filled cysts, and these are present in the brain itself. Diagnosis is commonly done with the help of CT scan or an MRI, and it also helps us in delineating the stage of the disease. They are again categorized into stage 1, 2, 3, 4, and based on the stages, the treatment may be only drug therapy or other therapies. So, I look at this CT scan image, you can find multiple cystic lesions throughout the brain tissue. This is the classical presentation of neurocysticercosis. Now, intracranial thrombophlebitis. You have heard about cavernous sinus. What is thrombophlebitis? Inflammation of the veins itself. So, any kind of inflammation may end up in the cavernous sinus. Anatomy the পড়েছিল dangerous area of the nose. So whenever you prick the dangerous area of the nose, what happens? A bacteria may enter and it may lead to inflammation in the cavernous sinus itself. That is an example of suppurative intracranial thrombophlebitis. Next comes CSF shunt infections. Any reason, for any reason of hydrocephalus, may be congenital, may be iatrogenic, whatever it may be reason, CSF shunts are placed. What is a shunt? It's a one-way valve where the CSF is transported from the ventricles through the shunt into the peritoneal cavity. It helps in relieving the raised intracranial pressure. Now these shunts are placed operatively. Post-operatively, infection can occur at any part. কোন পার্টে হতে পারে? যেখানে ভেন্ট্রিকলে প্লেস করা হয়েছে সেখানে, পেরিটোনিয়ামে এন্ডে আর শান্টে ইনফেকশন। ঠিক আছে? So when if you are suspecting that a shunt is infected, তাহলে কি কি পাঠাতে হবে আমাকে? মানে এটা জাস্ট আইডিয়া দিচ্ছি, তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না, তবু আইডিয়া দিচ্ছি। দেখো, একটা হচ্ছে শান্ট টিপ, শান্ট ভালভস অ্যান্ড সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড। যদি সিএসএফ এ থাকে তার মানে টোটালটাই ইনফেক্টেড, শুধু শান্ট ইনফেকশন না। বোঝা গেছে? টিপসগুলো কেন? যদি ভেন্ট্রিকুলার টিপ ইনফেক্টেড হয় তার মানে দ্যাট ইজ দ্য সোর্স। পেরিটোনিয়াল টিপ ইনফেক্টেড হলে মানে দ্য সোর্স ইজ টু দ্য পেরিটোনিয়াম। আর যদি শান্ট ভালভস আর ইনফেক্টেড, দ্যাট মিনস only the shunt is infected. Based on that, we can say that only meningitis, only shunt infection, now everything is infected. Okay, next comes infectious myelitis. Myelitis means it is the inflammation of the myelin sheath covering the nerves. Many viruses can cause myelitis, but a very important virus that I am going to discuss very briefly is poliovirus. It causes poliomyelitis. The poliovirus wreaked havoc in India in the previous century, previous 100 years. But India is on the verge of being eradicating polio itself. India has already been declared polio free. Right now, there are only 2 countries which has shown cases of polio. It's Pakistan and Afghanistan. Now, what is polio? It's an enterovirus. Transmission is through the fecal-oral route, and after infecting the intestine, it spread to the lymphatic lymph nodes. From there, hematogenous transmission and affecting the nerve myelin sheath of the nerve cells. This leads to degeneration of the myelin sheath, and then the nerve becomes ineffective. Because of the prolonged non-use, there is muscle atrophy and locomotor disability of the patient. Lower limb disability or upper limb disability, sometimes even bulbar polio. Bulbar means it may affect the nerves, cranial nerves. Bulbar polio hole respiratory depression hote pare.
So we have two kinds of virus. So one is called as the wild polio virus, which causes poliomyelitis, and a virus which was used as a vaccine. Sometimes this vaccine virus may also cause poliomyelitis. If that happens, then it is called as vaccine associated disease. Polio virus has got three types: 1, 2, and 3. Right now, India has stopped vaccinating as 1. Authority details যাচ্ছি না. Transmission বললাম fecal route. Because its transmission is fecal route, whenever there is an outbreak, pulse polio immunization is given. Pulse polio immunization মানে orally খাওয়ানো হয়. Orally খাওয়ালে কি হবে? কমিউনিটিতে কি করে হেল্প করে? পড়ানো হয়েছে কমিউনিটি মেডিসিনে? না। একটা বাচ্চা যদি ভ্যাকসিনটা খায়, পুরোটা তো বডি নেবে না, বাকিটা কি হবে? ফিকাল রুটে এক্সক্রিট করবে। সিমিলারলি পার্টিকুলার এরিয়াতে যদি সবকটাকে বাচ্চাকে আমি ভ্যাকসিনেট করে দিই, পুরো ফিকাল রুটে ওই ভ্যাকসিন ভাইরাসটা থাকবে। দিস ভ্যাকসিন ভাইরাস উইল স্লোলি রিপ্লেস দ্য ওয়াইল্ড ভাইরাস। দিস ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ ওরাল পোলিও ইমিউনাইজেশন। বোঝা গেছে? With this method, India has become polio free. And now, because India have become polio free, like all other developed countries, like the Western countries, India has moved on to IPV or injectable polio vaccine. যেহেতু বাইরে আর কোনো কেস নেই, ওরাল পালস পোলিও ইমিউনাইজেশনে এখন অতটা রোল নেই, until unless there is an outbreak. Okay. So incubation period is 7 to 14 days. Remember, more than 95% of the polio infections are asymptomatic. Only 5% are symptomatic. Among the 5%, about 4% are abortive polio. মানে initial symptoms হয় তারপর আর কিছু হবে না. Only 1% leads to paralytic poliomyelitis. Paralytic means locomotor disability. এটা দেখতে পাচ্ছ কেন বাচ্চার রাইট লোয়ার লিম্বে ডিসেবিলিটি হয়েছে, যে পায়ের যে এক্সটেন্সর মাসলসগুলো আছে সেখানে প্যারালাইসিস, যার জন্য দিস ফ্লেক্সাসগুলো ডিসেবিলিটি আছে, যার জন্য দ্য লিম্ব ইজ হাইপার এক্সটেন্ডেড. জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল. Now, important risk factors that you should know: older children, adults. Why older children? Because younger children are vaccinated. As the child ages, effect of vaccine may deteriorate. Pregnant women, people doing heavy muscular exercises, tonsillectomy, these are some of the risk factors. Now, after OPV vaccination was started, some cases was seen after vaccination. This was called as vaccine associated paralytic poliomyelitis. If it was indeed proved that the poliomyelitis was caused by the vaccine virus itself, it was called as vaccine derived poliomyelitis. And আর যদি প্রুভ করতে না পারা যায় তখন সেটাকে বলা হয় vaccine associated poliomyelitis. Now, coming to the last but very important is tetanus. Now, what is a tetanus? Tetanus is a disease caused by a bacterium called Clostridium tetani. It is an anaerobic bacteria. Spores are present everywhere. Anaerobic মানে ব্যাকটেরিয়া কোথায় থাকবে? In the subsoil, not in the topsoil. In the subsoil and in the intestine of animals. That is the vegetative form. তাহলে একটা animal, suppose let's take an example of a cow. The vegetative bacteria is present in the vegetative form in the intestine of the cow. Now the cow defecates. The cow dung will no longer have the vegetative bacteria. কি থাকবে? It will have spores of Clostridium tetani. ঠিক আছে? Similarly, the topsoil, which is frequently contaminated with animal excreta, will have spores of Clostridium tetani. এটা বোঝা গেছে? So whenever there is an injury, ইনফেকশনটা হয় কিভাবে? সাপোজ তুমি মোটরসাইকেল নিয়ে যাচ্ছ, আনন্দ করতে করতে যাচ্ছ, ব্রেক মারলে আছাড় খেয়ে পড়লে, হাঁটুটা ছড়ে গেল, হাঁটু যেখানটা কাটলো পুরো মাটি লেগে গেল,
তো হলো কিছু হয়নি, ঝেড়ে উঠে চলে গেল, কী হবে? টপ সয়েলে কী বললাম, স্পোর থাকবে, সেই স্পোরটা এখন লজ করলো। এবার স্পোরটা কী দেখছে, তোমার যেখানটা চামড়াটা উঠে গেল সেখানে আর ব্লাড সাপ্লাই নেই, তাহলে ওখানটা কী হবে, আস্তে আস্তে নেক্রোসিস হবে। নেক্রোসিস হলে একটা অ্যানোরবিক এনভায়রনমেন্ট হবে। স্পোরটা কী দেখছে, এবার আমি আমার এনভায়রনমেন্ট পেয়ে গেছি, তাহলে স্পোর থেকে ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া হবে, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি বেরোবে, মাল্টিপ্লাই করবে, মাল্টিপ্লাই করে সেই নিজের ভেরিয়াস প্রোটিন বানাবে, সেই প্রোটিনে থাকে হচ্ছে টিটানোস্প্যাজমিন। সেই টিটানোস্প্যাজমিনটা তোমার এই ওপেন উন্ড থেকে বডিতে অ্যাবজর্ব, দেন ইউ উইল হ্যাভ টিটানাস। সিমিলারলি আরেকটা জিনিস দেখা যেত গ্রামে, আগেকার দিনে কী হতো, বাচ্চা জন্মানোর পরে যখন আম্বিলিক্যাল কর্ডটা কাটা হতো, একটা প্র্যাকটিস ছিল, কাট এন্ডে গোবর দিয়ে দিয়েছে। এখন হাসি পাচ্ছে, বাট দিস ওয়াজ দ্য কাস্টম। প্রবলেম ইজ, যেটা বললাম, ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া গরুর ইন্টেস্টিনে আছে, কিন্তু কাউডাঙে কী থাকবে, স্পোর থাকবে। তাহলে ইউ আর ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাইং দ্য স্পোর অন টু অ্যান আম্বিলিক্যাল স্টাম্প, যেটা এমনি বিকজ অফ ল্যাক অফ ভাস্কুলারিটি সেটা রট হবে, সেখানে আবার ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া গ্রো করবে, টক্সিন অ্যাবজর্পশন হবে, বাচ্চারা অ্যাফেক্টেড হবে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ নিওনেটাল টিটানাস। ইন সিম্পলেস্ট টার্ম বোঝা গেছে? সো দিস ইজ টিটানাস। এবার টিটানাসে কি হয়, দিস toxin has two parts, titanolysin and titanospasmin. লাইসিনটা কি হচ্ছে, হিট লাভাইল, অক্সিজেন লাভাইল, এর কিন্তু টিটানাসের কোনো রোল নেই, ডিজিজ ইটসেলফ। হোয়াট টিটানোস্প্যাজমিন ডাজ, ইট লিডস টু আ এক্সাইটেড স্টেট অ্যাট দ্য নিউরোমাস্কুলার জাংশন, মানে নার্ভ আর মাসলের যে জাংশন, সেখানে যে অ্যাসিটাইল কোলিনের রিলিজটা হয়, দ্যাটস আ কন্ট্রোল রিলিজ। ঠিক আছে, কীরকম, সাপোজ আই এম ফ্লেক্সিং মাই আর্ম, ওয়ান গ্রুপ অফ মাসলস ইজ কন্ট্রাক্টিং, আনাদার গ্রুপ অফ মাসল ইজ রিল্যাক্সিং। তাহলে যে গ্রুপটা কন্ট্রাক্ট করছে সেটা এক্সাইটেটরি, আর যেটা রিল্যাক্স করছে সেটা ইনহিবিটরি। এইভাবে তো আমাদের বডি কাজ করছে। সাপোজ এই আর্মে বোথ কন্ট্রাক্ট, মানে কন্ট্রাক্টিং মাসলস আর রিল্যাক্সিং মাসলস দুটোকেই যদি আমি এক্সাইটেটরি স্টিমুলাস দিই, তাহলে কী হবে, স্পাজম হবে। সেই জন্য টক্সিনটার নাম হচ্ছে টিটানোস্প্যাজমিন। ঠিক আছে, to prevent tetanus, tetanus toxoid is given. What is tetanus toxoid? Toxoid means treated toxin, মানে টক্সিনটার অ্যান্টিজেনেসিটি আছে কিন্তু তার ভিরুলেন্স নেই। দ্যাট ইজ, if we treat this titanospasmin toxin with formaldehyde, it loses its ability to interfere in the neuromuscular junction but retains its antigenicity. When this is injected, your body produces antibody, and this antibody can neutralize titanospasmin if it enters into your body. সেই জন্য টিটানাস টক্সয়েডের ভ্যাকসিন ইজ গিভেন রাইট ফ্রম চাইল্ডহুড। ঠিক আছে, ইউনিভার্সাল ইমিউনেশন প্রোগ্রাম দেখবে, চাইল্ডহুডে ডিপিটি ভ্যাকসিনেশনে টিটা হচ্ছে টিটানাসের জন্য, বুস্টার ডোজ আবার দেওয়া হয়। ইন কেস অফ অ্যাডাল্টস, whenever there is an injury with open wound or contaminated wound, tetanus toxoid is given. In case of pregnant woman, it is given in the second trimester before the anticipated, before any kind of operative procedure that we may anticipate. And another very important part of antenatal vaccination of women, মানে pregnant woman দের ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, if you vaccinate the pregnant woman, she will produce antibodies, and those antibodies will be transmitted to the child. So after birth, the child will remain protected up till 6 months, thereby preventing neonatal tetanus. What is the second way of preventing tetanus? ওই যে বললাম, গল্পটা দিলাম, রাস্তায় পড়লে, whenever you have an open wound, first step is wash the wound thoroughly. ঠিক আছে, second, whenever in doubt, don't close the wound with suture. তোমার যদি মনে হয় যে ডিপ wound, ভিতরে ডেড টিস্যু রয়ে যেতে পারে, ইফ ইউ আর ইন ডাউট, প্রাইমারি ক্লোজার করবে আনটিল আনলেস ইটস আ ব্লিডিং। যদি কোনো ব্লিডিং ভেসেল থাকে, ভেসেলটাকে তুমি সুচার করো, বাট ওয়েন ইন ডাউট ডু নট ক্লোজ। কেননা তুমি যদি ক্লোজ করে দাও তাহলে কী হবে, ইট বিকামস অ্যান অ্যানোরবিক এনভায়রনমেন্ট with lack of vascularity, and the anaerobic bacteria can grow.
ওকে, তা টিটানাস কীভাবে হতে পারে? ইনজুরি, সার্জারি, কন্টামিনেটেড সার্জারি, নিওনেটস, ওটাইটিস মিডিয়া, ওপেন মুন্ড থাকলে হতে পারে। Now incubation period will depend on the site of the infection, generally about 6 to 10 days. First symptom যেটাকে বলা হয় trismus বা lock jaw. When the toxin is absorbed in the body, initially the first symptom seen is locking of the jaw. That means jawটা খুলতে পারে না because of unregulated spasm of the temporal muscles of the DM joint. Then muscle pain, stiffness of back. In case of neonates, এটা মাথায় রাখবে, neonates এর কিন্তু অত বেশি মাসকুলার প্রেজেন্টেশন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি হবে? বাচ্চারা কি করে? কাঁদে, দ্যাট টেক্স এর মাসকুলার এফোর্ট, কাঁদবে না। ফিড নেয়, দ্যাট ইজ অলসো মাসকুলার এফোর্ট, ফিড নেবে না। তাহলে মা এসে কি বলবে? বাচ্চাটা এমনি ভালো ছিল, লাস্ট 3-4 ঘন্টা ধরে খাচ্ছে না, কাঁদছে না, দ্যাট ইজ লেথার্জি। Then painful muscle spasm. Autonomic disturbance can also be seen with raised or low BP, tachycardia, intestinal status, sweating, involuntary micturition, defecation, এগুলো থাকতে পারে। Now tetanus can also be localized or generalized. What is localized tetanus? Suppose a particular limb is affected, because of the local absorption of the toxin, local muscles may be affected, leading to twitching of muscles. This is called as localized tetanus. আরো অনেক ম্যানিফেস্টেশন আছে, আমি অত দেখতে যাচ্ছি না। কেফালিক টিটানাস হতে পারে। আচ্ছা, দিস আর দ্য পিকচার্স। এখানে দেখো, দিস প্রেজেন্টেশন ইজ কল্ড রিসাস সার্ডিনাস, মিন্স অ্যাবনর্মাল স্পাজম অফ দ্য ফেশিয়াল মাসলস। মানে মনে হচ্ছে যেন একটা নাটকের মানে একটা এক্সপ্রেশন দিচ্ছে, but this is because of severe uncontrolled spasm. Similarly, uncontrolled spasm of the back muscles may lead to this kind of posture. এটাকে কি posture বলে বলতে পারবে? অপিস্থ posture, ঠিক আছে? মানে এটা, এই পশ্চাৎ থেকে বাংলায় একে বলা হয় ধনুষ্টঙ্কার। ধনুষ্টঙ্কার মানে হ্যাঁ, আচ্ছা, obviously tetanus is a clinical disease, but immediately you can send the tissue sample of the wound swab for microscopy. In microscopy we can find gram positive bacilli with some spore. দেখো র্যাকেটের মতো দেখতে মনে হচ্ছে, এইরকম যদি দেখতে পাওয়া যায়, we can report gram positive bacilli with spore, and in this clinical scenario that will indicate tetanus. ঠিক আছে? কালচার করা যেতে পারে, অবভিয়াসলি ইটস অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া। তোমরা বলবে রবার্টসনস কুক মিডিয়ামে কালচার করা হয়। নাও হাউ উইল ইউ ম্যানেজ আ কেস অফ টিটানাস? কিভাবে ম্যানেজ করবে? ইজ ইট আ মেডিকেল এমার্জেন্সি? নো। ওয়াই? একটা পেশেন্ট এসছে, বিকজ অফ স্পাজম পুরো বডির এরকম বেঁকে গেল, সিক্রিশন হচ্ছে, রেসপিরেটরি রেট কমে যাচ্ছে, মেডিকেল এমার্জেন্সি না? তাহলে সো ইন দিস কেস সিনারিও সবার প্রথম যেটা করতে হবে, যদি ইউ হ্যাভ টু সিকিউর দ্য এয়ারওয়ে সিকিউর করতে হবে। যদি সিভিয়ার স্পাজম হয়, অ্যান্টি স্পাজমোটিক্স দিতে হবে, ঠিক আছে? যদি অটোনমিক হয় তাহলে তোমাকে অ্যাট্রোপিন দিতে হবে, এক্সেট্রা, এগুলো দিতে হবে। নাও কামিং টু দ্য এক্স্যাক্ট কজ হচ্ছে বিকজ অফ দ্য টিটানোস্প্যাজম। সেটা অলরেডি ব্লাডে চলে গেছে। ব্লাডে যদি চলে যায় তাহলে আমাকে কী দিতে হবে? ইমিউনোগ্লোবুলিন, যেটাকে বলে টেট গ্লোব আর টিটানাস ইমিউনোগ্লোবুলিন। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে টিটানাস ইমিউনোগ্লোবুলিন দিতে হবে, অ্যান্ড উই অলসো হ্যাভ টু গিভ ভ্যাকসিন, টিটানাস টক্সিন। নেক্সট, we have to clean the wound, maintain vascularity of the wound, and give antibiotics. Antibiotics কি টাইপ অফ দিতে হবে? Generally cell wall mediating antibiotics and
প্রোটিন সিনথেসিস ইনহিবিটরগুলো দিতে হবে, বিকজ টিটানোস্প্লাজমিন ইজ আ প্রোটিন সিনথেসাইজড বাই দ্য ব্যাকটেরিয়া। তাহলে এই দুটো কম্বাইন্ড অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল থেরাপি, wound cleaning and tetanus immunoglobulin. This is the part of the treatment of tetanus. Last একটা ইয়ে বলবো, there is transverse myelitis and sometimes GB syndrome. This can be seen as a sequela of various infections like Campylobacter infection may present with sequelae of GB syndrome or transverse myelitis. These are the, এটা কিন্তু সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের প্রেজেন্টেশন নয়, এটা হচ্ছে তোমার স্পাইনাল কলামের প্রেজেন্টেশন, ঠিক আছে? সো টু কমপ্লিট দ্য ওভারভিউ, this is the overview of the central nervous system infections. কি কি হচ্ছে? meningitis, encephalitis and encephalopathies, space of lesions and specific infections এর মধ্যে intracranial thrombophlebitis, example cavernous sinus thrombosis, CSF shunt infections, myelitis and toxin mediated disease like tetanus.